Okay, good afternoon. Today is our third lecture of the course dedicated to the modern dynamical systems. And first of all, let me attract your attention to the fact that we submitted the first assignment to the Google Classroom. So you can check it there. If you don't see it, let me know. If you see it, then please try to solve something. It will be useful for us also as a feedback if what we are doing here is clear or not, if it's more or less understandable or not. So previous time we spoke a lot about the isometries of a hyperbolic plane, and we introduced the key notion of the Fuchsian group. So Fuchsian group was a discrete subgroup of PSL2R. Let me recall it. And we also introduced the first example of such a group. Namely, we discussed that PSL2Z is a good candidate. So PSL2Z is an example of the Fuchsian group. Then our next goal was to prove the following statement. There was a definition, I hope you remember it, but I will repeat because also we had some problems with the video recording previous time, so I'm not sure that everything was recorded. So we finished with two important definitions, and one of them was the definition of the properly discontinuous action, and then we stated that any Fuchsian group acts properly discontinuous. And moreover, we said that if the group is Fuchsian, it's equivalent to the fact that it acts on the hyperbolic plane in a proper discontinuous way. So let me recall, if you remember it from the previous time, just to be patient for a couple of minutes. So we say that a family of subsets of X is locally finite if for any compact subset K in X, this intersection is non-trivial only for finitely many alpha. So you have a set of subsets. You numerate them by letters from some alphabet. Imagine that it may be the set of natural numbers. It doesn't matter. And so we say that this family is locally finite if any compact has non-trivial intersection only with a finite number of members of this set. So in the next definition, we already discussed it last time, so I hope that it's clear. I just try to recall you a little bit because 1 week is a lot. So the next definition was exactly the definition of the properly discontinuous action. And we said that for X is a point of some set. And so X was a locally compact metric space. And it had G, that was a group of isometries of X. So if we had X and we had the action of G, we could consider the orbit
very important notion from dynamical point of view. So it's g of x, g is in g, and this is g orbit. And we say that g acts properly discontinuously. Properly discontinuously if and only if each orbit, so let's say that each orbit of G is discrete. So in other words, we can say that the orbit does not have any accumulation point in X, and the order of the stabilizer of each point is finite. And our goal that we announced, but we did not do it, it was the following. We said that we want to prove that if the group in PSL2R is a Fuchsian group, then it is equivalent to the fact that it acts properly discontinuously on the hyperbolic plane. So that's what we want to check. So we know who are Fuchsian groups, we know that they exist, and now we want to characterize why they are important, what can we say about their properties. So before I proceed with the proof, let me make a kind of a teaser for today's lecture, what we plan to do. So if we will succeed, let me make a list here. So first we will study more of Fuchsian groups. And we will introduce the notion of fundamental region. And study what can be a fundamental region for these groups. Then I will make some kind of flashback from topology, because once again, as with hyperbolic dynamics, we don't have really homogeneous background. And for the future constructions, when we study the action of the geodesic flow on the surface, it's important for me that you have the same topological picture in your head as I do. And then I hope that I will finish with the definition of the geodesic flow. So the real dynamics arrives at the very end. And the next lecture will be already pure dynamical. So let me execute this plan. And the first point is to understand if this statement is true. So we start with the following lemma. We fix a point in our hyperbolic plane. So sometimes I write like this in calligraphic mode, sometimes I write H2. It's no difference, it's just a question of different sources I used, and sometimes it can be confusing, sorry. And this is a compact set there. So I claim that the following set is compact. So we looked at the set of members of PSL2R such that this map takes our point to this compact. So I claim that this set is compact. So I took whatever compact subset, whatever point, and then I consider all the Möbius transformations that take my point to this compact. And I consider the set of these transformations, and it's a subset of PSL2R, naturally. And so I claim that as a subset of PSL2R, this set is compact. So you can ask me, what do I mean compact, like where I took the topology, but the topology comes from the one on SL2R, naturally. So we consider the map from SL2R to PSL2R. It will be a continuous map, and it will act as follows, that we take a matrix A, B, C, D,
And of course, we construct the Möbius transformation. And so what's our goal? We want to show that the subset in SL2R, where we understand the topology much better, so this set of matrices, who are they? They are those, maybe I write here the continuation, they are those for whom A Z0 plus B, C Z0 plus D is in K. So we consider this subset, and we say that this subset is compact. If we can prove this, then since this map is continuous, it will be automatic that we know that the image of this set is also compact. So I want to reduce the question about the properties of this set, the members of the Möbius transformations, to the question about the properties of the matrices in SL2R. And I'm allowed to do so because I always can construct such a continuous map. So let's see if we can check this property instead of that one. So what does it mean to be compact? You know, there is this very stupid joke in Russian, at least about compact sets. Like, I will tell you in Russian. Ты такая компактная, что такая миниатюрная, говорит девушка, спрашивает девушка у своего молодого человека, что он ей говорит, нет, замкнутая и ограниченная. So the compact set is the one which is bounded and closed, and that's what we need to check if we expect it to be compact. So let's check that it's closed first. So closed. What does it mean to be closed? It means that we can take, how we will check it. So we take a continuous map from SL to R to our favorite hyperbolic plane, and it will act as follows. It takes a matrix, and we compute the transformation like this one, and then we apply it to Z0. So then it will fix a point. It's a set of images of Z0 under the transformations that are formed with the matrix A. So now we can see that if we take E1, it can be seen as beta minus 1 of K, where K is compact, because we said that here the set of points will be a compact set. We consider only those who entered K. So we can consider the preimage of K, and it will give us exactly the description of E1. And then we know that it's a preimage of a compact set under the continuous map. So we are sure that at least this set is closed. So for the students of the first year, you see topology in its very basic sense is already useful on the current level. I mean, you apply the general theorems you have, and you get the result very fast. So now what about boundedness? Why it's bounded, this set? Let's check that. So we say that our K was a compact, so it was also bounded and closed, so it was bounded at least. We can say that K is bounded. Thus, there exists a constant, a positive one, such that A Z0 plus B or C Z0 plus D is bounded by this M for any member of E1. So for any A, B, C, D that leaves an E1, because that was how we described E1. Right? We said that there are those who enter K, so this should be inside of K, and thus this should be bounded. That's what we have.
So now K is compact. Once again, so we can say even more. Namely, we can say that there exists another constant, a positive one, such that the image, the imaginary part. Such that it's less than M1. Yes, yes, sorry. So this is, thank you. It's M1. So we consider this, and they say that the imaginary part of this person should be greater or equal to M2. Because, why it's true? Because you remember how the hyperbolic plane look like. So you have this, right? And this part is not included. And that means that once you go closer to the border, these points are already at the border, so they cannot be a member of any compact if you go very close to the border, right? Because then you will have some points that are not included, and some limit points can be not included, and it should be compact, so it should contain all its limit points. So there should be a way to restrict your imaginary part from below also, and that's what we do. And if we do that, we can conclude that our C Z0 plus D is limited, is bounded by the square root of this person. And at the same time, we can say the same thing about S0 plus B from here. We can say that it's also smaller than M1 multiplied by this thing. So you invert it, and you have M0 on M2. So finally, what we get is that all of this A, B, C, D, they are all bounded. And that it means that we completed the proof. So let me recall the scheme again. First, we replaced the check of compactness of this set by the check of compactness of this set. Then we took this set and proved separately that it's closed and bounded. In order to check that it's closed, we just consider it as a pre-image of compact under the continuous map. And in order to check that it's bounded, we really solved accurately, made the boundary on all these coefficients. So we got that all of them are bounded. Since that 0 is fixed, it provides us the conclusion we want. So we proved this lemma. And we are ready to prove then the main fact that we are interested in. So this is not anymore our goal, but it's a theorem. And once I will erase the blackboard, we can continue to prove it using the lemma that we just got. We will prove this theorem. So it tells us if and only if. So we will prove separately two directions. And we start with this one, that if it's a Fuchsian group, then it should act properly discontinuously. Let me do this. So we take a point at the hyperbolic plane, and we consider a compact set. And we consider the set of elements of our Fuchsian groups such that we enter this compact when we apply it to the point Z. And what does it mean? We can say equivalently that we consider all the Möbius transformations, not only members of gamma, with this property. And then we intersect it with our gamma. So
what do we have here? This guy is a compact set, right? Because we just checked it in lemma. We said that if it's a compact, then those who enter it is compact, right? So we can be sure that this person is compact. And this guy is a discrete set because it's a Fuchsian group. So to be Fuchsian means that you are discrete and a subgroup of PSL2R. So you necessarily should be discrete. So you are compact and you are discrete, and then they meet and they intersect. What will you have at the intersection? Finite set, of course. So we are sure that it's a finite set. So that's exactly what we wanted in the definition of the proper discontinuous action, right? So we are happy enough to be sure that it acts properly discontinuous. Okay, now we have to check the opposite direction as well. So we only know that we have a proper discontinuous action, and we want to get the fact that it's necessarily Fuchsian. But what does it mean to be Fuchsian group? It means that we are a discrete subgroup of PSL2R. We already agreed that we will only consider the subsets of PSL2R. So we only need to check that it's a discrete one, right? To be sure that it's a Fuchsian group. So assume that we have some gamma that acts properly discontinuously but does not want to be discrete. So what does it mean that it does not want to be discrete? It means that we have a subset of Tk. They converge to the identity, and the k goes to infinity. So let us consider the point S that is not fixed by any of these Tk. Then we can be sure that if nobody fixes it, then Tk of S is not equal to S, because we agreed that it's not fixed by anybody. But at the same time, we said that this holds. So it should converge to S itself, because you can apply identity there. So you have the set of points. None of them is S, but there is such a limit. So, but then remember the definition of a proper discontinuous action. We said that each orbit is discrete. And now we have a point such that there is a contradiction, right? You have a set, you have the orbit of this point, and this orbit cannot be discrete. So it's a contradiction with properly discontinuous action. So if you have whatever subgroup of PSL2R, then if gamma acts properly discontinuous, it's just equivalent to the fact that its orbit for any point of a hyperbolic plane, its orbit is a discrete subset of H. Sorry, but why such point exists? So assume that it does not exist. Then what does it mean? It means that any point of H is fixed by at least one Tk, right? But then what does it mean that for We know that Tk fixed no more than 3 points. Yes. And it is shortened. Yeah, you have more points than you can take because these are a countable set. It's a good argument. Yeah, assume that there is a point that is fixed by anybody, but then it's a problem because each Tk cannot fix more than finite number of points. So you will have just a countable set. So we executed what I wanted in this to-do list, at least with the first point, and we are ready to discuss the fundamental regions of Fuchsian groups. So why it's important for me? Because it will be a model for some
further investigations that we may make if we will study, you will choose us to study Teichmüller dynamics after. So I explain and then maybe I comment a little bit what do I mean. Okay, so fundamental regions. So we take a closed region. F as a part of X. X is the same as in the definition of this properly discontinuous business. So we call it a fundamental region for subgroup gamma if the following conditions are satisfied. So first, we want the following, that if we consider all the members of our gamma, and we consider all the images of our F, and then we consider the union of all of them, then we will cover the whole X. Then the next point is that if we consider F without its boundary, and we intersect F with the image, then this intersection is empty, of course, if our transformation is not trivial. So here we guarantee that it's big enough to cover everything. Here we guarantee that it is small enough in a sense that it's not kind of too big that you then consider its image and they overlap. The only intersection you may have is on the boundary. We excluded the boundaries when we added this point. So this just means that you consider F without its boundary. And this should not intersect. So then the set T of F is called the tessellation of X. Is it clear, the definition, the idea of it? That you just want to have the most precise geometric object that would characterize your group, your subgroup. You want to have it small enough that it will not overlap with the images, and you want to have it big enough that you will cover everything by it. And so the idea is to understand how the fundamental regions for the Fuchsian group can look like. In the general definition, we don't want anything particular, but then we will discuss how they can look like and choose those that we prefer. Of course, connectedness is a good characteristic. So, what is our goal? The goal is to prove that any Fuchsian group possesses nice, connected, and convex fundamental region. So before we make a real study, let me provide some example. Maybe you will tell me the answer to the question. Imagine that our gamma
is very primitive one. So we take a map that multiplies z by 2. So you take you take a map that just multiplies your z by 2. And you consider the group which is generated by this map. And do you have any idea how the fundamental region may look like? Of course, the fundamental regions are not necessarily unique. Maybe you can find the different subsets with this property. But for this example, do you have any idea how can the picture look like? Мы на двойку умножаем просто, да. Something like that, right? And you have a half of ring. Is it clear? Good. So we know that in some simple situations we can construct it explicitly. So what's our goal for a moment is to prove the following statement. First, we want to check that maybe it's not unique, the fundamental region, but something we know quite precisely about it, namely the following fact. So imagine that we are given two fundamental regions for some Fuchsian groups. And the measure of one of this region is finite. We are given already this information. Also assume that the boundaries of these two regions have zero area, zero hyperbolic area. You remember on one of the previous lectures we already discussed who is a hyperbolic area. So this restriction is not very strong. It's a typical situation, right? Have zero hyperbolic area. Then, what do we state in the theorem? We state that their hyperbolic area coincide. So we may have different fundamental regions, but they are more or less of the same size if we have this kind of conditions. If they are infinite, we don't know. But if they are finite and the boundary does not influence us too much, then we have this conclusion. So we have to prove it, and this will be our shortest goal. And once we do that, we will try to reach this statement. So first, we notice the following thing, that if the boundaries do not contribute, then if we remove the boundaries, the area will not change for both of them. Then what can we do? We can say that we can consider F1 and say that it's included in the intersection of F1 with the following set of a union of T of F2 without boundary over all T in gamma. Why can we do it? Because there are fundamental regions. So this is the whole X. And what we say here is simply that F1 is F1 intersected with X is included in F1. So it's very tautological, nothing particular. So now, sorry, but why without
Because it's their fundamental regions, and by definition we know this. By definition, we say about T of F, not about T of You're right. But we also know that their boundaries have zero hyperbolic area. So the measure of this thing will coincide, and you see we have this inclusion. So we say that we will get not more than F1. So we say that it will be either a bit smaller if we lost something in the boundary, either F1 itself, we could not get worse than that. So now we can replace it by the union over all T of gamma of F1 intersected with T F2 without boundary. Right? Do you agree that you can replace F1 by the union of F1 T in gamma? And so you can just say that these two things are the same. Right? So now, what can we say about it? These guys, we claim that they are necessarily disjoint because it's a fundamental region. So we knew that this T of F should have an empty intersection. Here we don't have F1, F2, but we have F1. But still, I claim that it's enough to say that these people are disjoint. Do you agree? Because if they intersect for some T, what does it mean for us? that there is some point that belonging to them, and it's clearly to see that in F2 exists some points. Yeah, because we have this property. This point in F1 should be covered by somebody in T of F2, and so they will have some non-trivial intersection, and that means that... But there is can be in boundary, but from first condition it can be the point of boundary. Yes, but you mean here you could enter the boundary, but here we consider that they are not, so you should be kind of, if it's not, if they intersect, then they intersect by internal points, so you can reverse it in case. So they're disjoint, and then what does it mean for us? Remember that our measure, as we constructed it, is PSL2R invariant. So we can be sure that measure of F1 is greater or equal to the measure of F1 intersected with T of F2, because F1 is not smaller than this set, right? So its measure should be greater or equal than this. And then, I lost that it should be union. Excuse me, so we should add that here we had a union of them. And then we can say that like there. So it will be union, and since they are disjoint, we can say that we can consider the sum of mu T minus 1 F1 intersected with F2. And this is mu T of F1 intersected with F2, because our mu is T invariant. But F1 is a fundamental region. So we have this condition to be satisfied. And we know that the union, let me continue here, that the union of all T of gamma, T of F1, is the whole hyperbolic plane. So we have that the union of T of gamma, T of F1 intersected with F2, this union is just F2. So what can we say here is that just that this measure should be greater. So maybe I will continue. T of F sub n, if we
consider T of f sub 2. Just a minute, let me write it more accurately because we didn't have enough space there. No, but this I'm allowed to say, right? This thing. You agree with that? That just because F1 is a fundamental region, we can be sure that the union of this thing is exactly F2. Yes. Okay, so now maybe I should write more accurately what we had here. We agreed that our mu of F1 should be greater or equal than mu of F1 intersected with T of F2. And then we said that we will consider, we will say that this is the sum of mu of T minus 1 F1 intersected with F2 without boundary, because mu is PSL2R invariant. And this, Union again. yes, there should be a union. So let me do like that. We will compare later. But this is just equal to this. So if we sum them up, we will have sums here, right? And this is the same as to say that we consider the sum of TF1 intersected with F2. And this sum, as we discussed, it should coincide with F2. So it should be the mu of F2. And thus we know that mu of F1 should be not smaller than mu of F2 due to all the constructions we made, right? You agree? But now we can repeat everything in the opposite direction. There was no difference between F1 and F2. They were both symmetric. So interchanging them, we get mu of F2 is greater or equal to mu of F1. So we know that they are simply equal. So in case if it's finite, it's a numerical invariant of the group. Is it clear? Yes. Great. Now answer me the question, please. Is it possible that a Fuchsian group has an infinite area of the fundamental region? How do you think? What about P set of 2, P set 2Z? It's a good example, but more complicated one. Our example, it contains You can just consider Z plus 1 and generate it. It's by strip. So it's already obvious that you easily can have infinite area. So this theorem is nice, but it has quite limited way how we can apply it, because in some very simple situation, you are not covered by the condition of this theorem. So going back to this PSL2R, PSL2Z, do you have an idea how the fundamental region may look like? So we have PSL2Z. Can you provide me the description of the fundamental region? Of PSL 2Z. of its unit. So Absolute value is bigger than 1, and real part is absolute value of real part less than 1 over 2. I will give you a candidate. You can check if the hyperbolic triangle with angles P over 3, P over 3, 0, it's an exercise for homework. If it's a fundamental region for this PSL2Z, and then using Gauss-Bonnet formula that we discussed on one of the previous lectures, you can compute its area and check if it's a good fundamental region from that point of view or not. But, sorry. Mm-hmm. No, that's okay. Yeah. The description, as I've got it, was exactly the same. Yeah. You were trying to say that if you take
the unit circle and put 2 points here and here. Consider this part. Then what we obtain is a fundamental. Is a fundamental domain. Yeah. I think so. That's what you said, right? Exactly. Here, these are pi over 3, pi over 3, and this triangle has an additional vertex at infinity, where its angle is 0. 2 parallel lines intersect at infinity, its angle is 0. Can you give other examples of fundamental domains? Of course, we can one. Можно по-русски, я думаю, пример Можно привести. минус 1 на z применить к этой полосе и получить другой треугольник уже внутри круга. Другой треугольник уже внутри круга. Yeah? Something like that. But these are not the only choices, of course. We are able to apply other elements of the group, PSL to 0, and obtain other domains, but also we are able to do something less obvious. We are able to make, for example, some additional bubble at one side of the triangle, and then we should delete a similar bubble on the other side. And this also will be a fundamental domain. There are very many possible fundamental domains. If we draw some curve and apply the group, then what we obtain will be a fundamental domain bounded by the group. So we have a lot of freedom in choosing fundamental domains, and we simply, each time we choose the one, it is easier to work with. Most convenient for the current, for our current work. Okay, yeah, thank you. And so concerning the area, do you remember how to apply Gauss-Bonnet formula? The area will be finite, you will see. Okay, now we discuss the examples. I think it's important, but maybe we can give some kind of description how this fundamental region may look like for an abstract Fuchsian group. So theorem. We have a discrete group of isometries. And we consider a subgroup of gamma. Of index n. And we consider the decomposition of this gamma into the cosets. So this is decomposition into lambda cosets. And if F was a fundamental region, then if we know that F was a fundamental region for gamma, then we can say first that F1 that is constructed as T1F with T2F Tnf
it's a fundamental region of lambda. And the second thing is that if we are under the conditions of the previous theorem, so if we know that mu of f is finite, and we know that mu of the boundary is equal to 0, then mu of f1 is n mu of f. So this gives us an idea how to find these fundamental regions. If we have the fundamental region for the whole group, what can we say about a subgroup, and can we apply it to prove something? So we proceed with the proof. So we take a fundamental region for gamma, and we take a point of the hyperbolic plane. And so we claim that there exists a W in gamma and the T in gamma. W in F. And T in gamma such that our point is the image of W. So because it's a fundamental region, we said that we can cover the whole space. So we know that we can find such members. Now we say that our T was STI, where S was from this set lambda. And Ti was whatever for some I, so it's not for any S, but we could find it. And then we can say that then our Z was STI of W. So we can say that it's S of Ti of W. So the union of lambda, the union of lambda of F is H. So whatever point in H we could cover by this set, their union. Now the second point we should check, and this will take a little bit more effort from our side. Now let's see that we consider this. Sorry. No. Well, let me do the following, that I will take Z from the internal part of F1. And if we have S of Z, that is, so when we check that it's a fundamental region, as you remember, we need to check 2 points. It's a bit messy how I present it, because also here we have 2 points. So first we check this part. And in order to check that it's a fundamental region, we need to check that we can cover everybody and that we do not overlap. So we check that we can cover everybody, but we have not checked yet that we do not overlap. So our current goal is to check that we do not overlap. So let us do this. We don't overlap if we are away from the boundary. So we took a point which is away from the boundary, and we consider this S, where S was from lambda. So we considered this. And we want to check that if its image also entered this part which is not the boundary, then we want to check that S is an identical map, that it could not happen if S is non-trivial. How will we check it? We will do the following thing. We take some positive epsilon, very small one, because we want to put a ball inside of our fundamental region. So we take a positive epsilon, small enough such that the ball centered in Z is contained
in F1 without boundary. It's a hyperbolic ball, of course. And epsilon is radius and z is its center. So it should have non-zero intersection with exactly k of images of f under T1, etc., Tn, because as we know, it's a compact guy. So we should act properly discontinuously by our group, right? So we cannot have intersection. We cannot intersect more than some finite number. So it will have intersections, non-trivial intersections with these people. So now we consider B epsilon of S of Z. It also has some non-trivial intersection, maybe non-empty intersection with some set of this TG of F. Sorry, but I suppose that any orbit of H has only finite intersection, but don't T of F. It can have infinite intersections. No, but by the fact that we have this properly discontinuous action. That means that every orbit has only finite intersections. Yeah, every compact. Every compact has only finite intersection with any orbit. Yes. But there is no orbital points. There is some fundamental regions. It's the same, because you remember when we defined the fundamental region, we said that we have non-trivial intersection of him with its image, maybe only on the boundary, but otherwise under the orbit we should not intersect. So when you consider the whole orbit, you should not, further guys will not contribute. So in any case, what I want to say, maybe I will finish and we try to repeat the argument. So what we want to say is that we have also non-trivial intersection with some of them. So we consider this set and this set, and if it has some non-trivial intersection, then we will necessarily have that S minus 1 Tg is equal to TEL for some L. And so we will have that lambda Tg is equal to lambda S minus 1 Tg, lambda TEL. Thus, Tg is equal to TAL, and thus S is an identity. So it should contain only one point of each orbit. Давайте еще раз. Значит, мы сказали, мы проверяем, вначале мы проверили, что мы покрыли все. Это вроде было, все были согласны, да? Теперь нам надо было проверить, что у нас не возникнет нетривиальных пересечений, если мы будем рассматривать эту область. Значит, мы взяли свой этот F1, искребили из него границу и предположили, что у нас возникло пересечение F1 и S от F1. То есть у нас снова, значит, что мы снова S от какого Z было в F1, мы применили S и снова попали в F1 без границ. И мы хотим доказать, что такого не могло быть, если S нетривиально. Для того, чтобы это сделать, мы взяли, соответственно, шарик маленький, который целиком лежит в F1 без границы. Шарик настолько маленький, чтобы туда целиком помещаться, имея радиус эпсилон и центр z. Значит, мы сказали, что тогда у этого шарика должно быть не пустое пересечение с k образами, значит, нашего f фундаментальной области под действием T1 и так далее Tn. Давайте попробуем понять, могло ли быть по-другому. Значит, еще раз, что мы имеем в виду? У нас есть шарик, он сидит вот здесь, вложен сюда, и компактная часть этого. И мы говорим, что тогда у него он не пусто, вот этот вот шарик не пусто пересекается
только с конечным числом образов нашей фундаментальной области F. Да? Их и так всего лишь конечное число Т1, Т2, Т или что? Ну, мы имеем в виду, что там даже будут, скорее всего, не все, а не более чем какой-то К. Значит, мы их выделили. Вот давайте рассмотрим только такие, у которых нетривиальное пересечение. Почему не будет все же конечно? Ты понимаешь, что вот для орбита, тут же у нас не орбита, а какая-то область. Значит, у нас F... Сейчас, извините. У нас подгруппа индекса n. Сейчас, извините, я сброшу. Значит, сейчас давайте я попробую это как-то проще сказать. Давайте мы попробуем так это сказать. Значит, у нас есть... Мы таким образом построили F1. И мы находимся внутри F1, значит, который F1 из себя представляет вот такое конечное объединение. Соответственно, значит, мы знаем, что у нас вот этот весь шарик лежит в F1. F1 просто равно вот этому. Вот. Поэтому, если мы, значит, что, собственно, утверждалось, что если шарик целиком лежит внутри, то тогда на границу мы тоже попадать не должны, и мы можем сказать, что он будет покрыт тогда, иметь нетривиальное пересечение с каким-то подмножеством из этого, где мы f рассматриваем без границ. Ну, собственно, по определению просто f1, то, что на границу туда никто не попадет, какое-то подмножество будет. Теперь, значит, мы говорим, что мы рассмотрим образ этого шара под действием отображения S, того самого. И у этого, значит, образа мы говорим, что будет не пустое пересечение с TG от F. Значит, мы имеем, напишем, от S от Z. Это не пусто. Где G какой-то от n до 1. Значит, другими словами, что это означает? Что если есть какая-то точка, которая лежала здесь, то тогда можно применить S к обоим отображениям. Тогда будет и какая-то точка, которая будет лежать здесь, в пересечении S минус 1 от TG с B эпсилон от Z. Значит, у нас получается, что S минус 1 с TG пересечется вот с этим множеством, но мы с вами обсудили, что это множество есть подмножество вот этого, значит, она должна будет для какого-то из них, у нас вот это вот будет, эта точка будет лежать в каком-то из t катых от f, поэтому у нас получается, что если есть точка, которая лежит одновременно тут и там, а при этом все это про f было фундаментальной областью, значит, у нас должно выполняться вот это равенство. Потому что иначе f будет слишком большим. So, what do we have after? We considered this thing, and we said that it's lambda minus 1. It is the same thing as just to say that it's lambda Tg. It's lambda Tel, thus Tg is equal to Tel. And thus S is just an identity. So we proved this statement. And why did we need it? Because now we know that F1 without boundary contains exactly one point from each orbit. So we don't have any overlap. And then the statement about the measure follows from the fact that this part follows from the fact that mu of t of f is equal to mu of f, because our measure is preserved by t for any t from PSL to R. And mu of t of f intersected with Tg of f is equal to 0 if E is not equal to G. So we can just sum them up. So we just want to check that all these sets are disjoint. It will be automatically so.
we checked it, that they do not overlap, that there is only one point from each orbit, and so we can sum them up. Let me think. Maybe we want to make a short break now, because then we will switch to the topological part. And I want to say just one or two words more about these regions that we discussed briefly, these fundamental regions. We will need to study maybe a little bit more, but I think that I will suggest it as a topic for the presentation. Мы обсудим еще, какие могут получаться эти фундаментальные области и как на них фуксовые группы действуют. Нам это будет полезно для визуализации того, что мы будем проходить дальше. Но я думаю, что я предложу какие-нибудь сюжеты на эту тему для ваших собственных докладов, чтобы доклады были равномерно распределены по семестру, они сосредоточены все на каком-нибудь одном кусочке. Вот. И следите тогда за анонсами в Google Classroom. Хорошо, давайте мы сделаем короткий перерыв. Да. В принципе, бывают. Это как бы можно придумать разные. Нет, но придумать таких... А что нам мешает? Вот просто у нас же нет, у нас вот условие некрещения было только на внутренность.
So, welcome back to the second part. And first we will execute a pleasant duty, saying that we learned something about fundamental regions. As I said, I provide you more tasks on particular parts of the fundamental regions, which are called the Dirichlet region, as a suggestion for your own presentations. And now, before we really start to do dynamical systems, I need to recall you some basic stuff from topology. And this will be kind of very brief introduction to some aspects of topology of surfaces. First of all, what I mean as a surface is just a two-dimensional manifold. And there is a theorem by Möbius, probably, something very classical, that, let me check, okay, it works. Any closed connected orientable surface is homeomorphic to the connected sum of a two-dimensional sphere with a G tori. So it's some kind of middle of 19th century, I think. I hope that everybody heard about this theorem. I'm not going to prove it. So if we remove this statement about a closed surface, we can get any compact connected orientable surface. And then from this one, it will be taken by removing some amount of open disks with the disjoint closures. So I will not, maybe it's not needed to write it up. Yes, you understand that. And the set of homeomorphisms type of compact surface is in bijection of this number of G, which is the number of this tori, it's the genus of the surface, and B, which is the number of open disks. And if we need to move from compact to non-compact case, so from closed to compact, we added this part about disks. And if we need to move from compact to non-compact case, we also add punctures. And I hope that you understand what is the Euler characteristics. And you know how to compute it. For this guy, it's 2 minus 2G. So if we add disks and punctures, we also need to subtract them. And you can notice that typically, if the genus of the surface is greater than 1, you will have negative Euler characteristics. So if you are not dealing with a tori, if it's something more non-trivial, then necessarily you have something more sophisticated. And what is important is to know that if we don't have any boundary, but this is not a sphere, then the universal cover is R2. Is homeomorphic to R2. But what is the reason why we spend so much time trying to learn something about the hyperbolic plane if things are so easy? Apparently, there is a nice fact from the Riemann geometry.
that tells us that any complete, simply connected Riemannian two-manifold with the constant curvature -1, sectional curvature, maybe I should say, is isometric to our favorite hyperbolic plane. Now, let us. What means simply connected in Russian? Just imagine that it's connected. We don't want to go deep into the notion of Riemannian geometry. I want the statement to be precise, but if you did not study it much, you can just think that it's connected. So now, what can we say about the boundary of the hyperbolic plane? Sorry. Наличие столовой не способствует. By curvature means Gauss curvature? I mean sectional curvature. I mean, it's slightly different, the definition, if you check the Riemannian geometry. But it's not so important. You can just think about it that huge class of surfaces, they satisfy this condition. But I will explain more in some sense about it. So, boundary of a hyperbolic plane is given by the equivalence class of a unit speed geodesic rays. So what does it mean to be? Simply connected, одна связана. Ну, да, по сути, да. So it's a equivalence class of unit speed geodesic ray. What does it mean in equivalence class? That we take gamma 1, gamma 2. They can be seen as a functions from the ray to h, and they're equivalent at the stay of on the bounded distance from each other. So the lim on the distance, gamma 1, gamma 2, is equal to 0 when t goes to infinity. So in some parameterization, it's the same. Секционная кривизна, так и называется по-русски. So, this is, ну, это, как сказать, для простых многообразий, с которыми мы будем иметь дело, то же самое, что Гауссово, вы можете считать. Просто здесь главное кривизна, произведение. Да. So the question is, can we make our H compact? And so maybe I don't want to discuss this. In any case, this is how the boundary looks like. And maybe we want to define a topology. We say that two rays are equivalent, two geodesic rays are equivalent if they stay in their limit on the bounded distance from each other. Ну, они все время идут рядом. They are equivalent if they stay on a bounded distance from each other. So for some parameterization, this distance is always bounded by some uniform constant. Ну, если они идут постоянно рядом, две геодезические, то мы считаем их эквивалентными и рассматриваем классы эквивалентности просто. Просто написали, что граница H — это вот такое множество с какой-то топологией. Сейчас мы будем обсуждать это как раз. Значит,
как у нас будет выглядеть топология. Есть открытое множество h, и еще нам нужно сказать, что будет происходить на границе. So we take one open set U. Давайте мы скажем все-таки сейчас H2. Секунду. Сейчас вот я как раз хочу подумать, что мы хотим сказать. Нет, все правильно. Мы будем вводить топологию на гиперболической плоскости, ничего там. Ну, просто h мы ее обозначали. Значит, мы хотим что сказать? Что у нас есть открытые множества, которые раньше были открытыми множествами. И еще для каждой полуплоскости, значит, открытой, мы поставим ей в соответствие одно открытое множество u. Соответственно, давайте, ладно, это мы пока оставим, давайте мы вот как лучше расскажем, попроще. So, let me explain who are the hyperbolic surfaces. So, what does it mean for the surface to be hyperbolic? We say that our surface admits a hyperbolic metric. Сейчас будет понятно, зачем мы это делаем. Admits a hyperbolic metric if there exists a complete finite area Riemannian metric on S of constant curvature -1 where the boundary of S if it exists is totally geodesic. So what does it mean to be totally geodesic? It means that if you have some geodesics at the boundary, then it will be also the geodesic in S itself. If S has empty boundary, then it admits the hyperbolic matrix. Понятие тотально геодезический означает, что если у нас была геодезическая на границе, то она будет геодезической во всем S. Ну, то есть, so it's hyperbolic metric. Metric. Then what does it mean? Then it means that its universal cover если границы нет, если нам не надо на это обращать внимание, про тотально геодезическое, значит, мы можем тогда сразу сказать, что универсальное накрывающее – это односвязное двумерное Риманово многообразие с кривизной -1. Вот мы сейчас это определяем. Гиперболическая – это та, которая допускает гиперболическую метрику. А гиперболическую метрику допускает, это значит, что мы можем определить Риманову метрику полную и конечной площади на S, постоянной кривизны -1, такую, что если у S есть граница, то граница будет тотально геодезической. Значит, если у S границы нет, то это можно игнорировать про тотально геодезическую. Значит, достаточно, чтобы нам просто выдали вот такую метрику с такими условиями. А это означает, что если мы посмотрим на универсально накрывающую наше S, то у нас получится односвязное Риманово многообразие двумерное с кривизной
-1, потому что у метрики такая кривизна. Вот. А это, в свою очередь, означает, что это универсальное накрывающее будет изометрично H2 нашей гиперболической плоскости. Значит, еще раз. Кто такие гиперболические поверхности? Who are the hyperbolic surfaces? They are those that admit a hyperbolic metric. What does it mean? It means that you can define a metric which will be very nice. It will be a Riemann metric of a constant curvature -1, and it's a complete and has finite area. And if your surface had a boundary, you also need to require that the geodesics at the boundary and at the surface itself agree, so it's totally geodesics. Assume that our surface is nice enough and does not have any boundary. Then we can say that S has an empty boundary. In this case, what does it mean that it admitted such a metric? It means that we can consider the universal cover of this surface. What is universal cover? You will study probably later in spring. What is it? It's a part of topology 1. So don't worry if it's not clear yet. Но это универсальное накрывающее. Все знают, что такое фундаментальная группа тривиальна. Значит, вы можете накрыть это универсально Римановым многообразием кривизны -1 очень симпатичным. А такие Римановые многообразия есть не что иное, как наша гиперболическая плоскость. Если вы посмотрите на модель, с которой мы начинали, зачем-то же мы обсуждали, кто такой гиперболоид, то я надеюсь, что все, кто хоть чуть-чуть учил дифференциальную геометрию, в состоянии посчитать, что кривизна там будет -1, и значит, у вас получается, что ваше универсальное накрывающее изометрично гиперболической плоскости. А что нам это дает? А это дает нам то, что тогда мы можем сказать, что нашу поверхность можно описать в совсем других терминах. Namely, we can say that our S is a result of the factorization of our hyperbolic plane that we like so much on the action of free properly discontinuous action. Who acts if we need to go from the universal cover to the surface? Who acts? The fundamental group acts, right? So, isometric action of π1 of S. Понятно, что если у нас есть универсально накрывающая, и мы знаем, кто она такая, то тогда мы можем сказать, кто такая поверхность. Это просто фактор универсально накрывающий по действию этой самой фундаментальной группы, потому что универсально накрывающая фундаментальная группа тривиальная. Значит, этот переход закодирован в фундаментальной группе. Это мы потом дойдем туда, давайте, нам будет проще. У нас фундаментальная группа S действует на универсальное, то есть у меня есть универсальное накрытие, у меня есть P1 от S, это группа петель. Да, это группа петель. Соответственно. Конечно, но там они стягиваемыми становятся, потому что у вас же та универсально накрывающая, у нее тривиальная фундаментальная группа. Поэтому, соответственно, вот вся нетривиальность топологии вашей поверхности сидит в действии этой P1. Еще раз, как мы на H действуем P1 от S? Можете повторить? Ну, мы пока не выписывали, мы еще выпишем, как мы действуем. Но смысл в чем? Что просто в любом случае, если у вас есть универсально накрывающая, вот здесь у вас P1 от S это тривиальная, исчезает. А P1 от S тут, соответственно, это нетривиальная группа. И утверждается, что у вас, если вы профакторизуете по этому действию, то вы как раз должны получить саму S, но это как бы классический факт из топологии такой начальный. Вот. Мы, как выглядит это действие, как выглядят петли, сейчас еще будем обсуждать подробнее, чтобы вы визуализировали. Но если вы это не помните, то, в общем, надо вот в топологии 1 вам будут рассказывать весной сейчас про это, надо будет немножко вернуться. Вот, и, соответственно, чем это замечательно? Значит, если у нас была граница, то будет все то же самое, только здесь будет не все H, а какое-то подпространство, которое тотально геодезическое. Но мы не хотим это сейчас познавать. Давайте мы к этому вернемся чуть позже, про то, как топологию задавать
Правильно. А мы вместо этого сейчас поймем, что вообще-то практически любая поверхность, большая часть тех, с которыми мы встречаемся по жизни, они гиперболические. So, thus we have the following statement. We claim that S is any surface, perhaps with punctures or with boundary, no matter what. And we claim that if the Euler characteristic is negative, then S admits a hyperbolic matrix. And if it's 0, then we can put a Euclidean metric on it. So the question is how to get this hyperbolic matrix then. Ну, вам нужно для того, чтобы ее определить на поверхности, ну, если у вас кривизна тут отрицательная, у евклидовой-то метрики она нейтральна в этом смысле, поэтому насчет всегда можно это... Значит, не очень аккуратно. Значит, что мы хотим сказать, что... давайте... Значит, то, что мы до этого делали, это мы пытались компактифицировать аж нашу гиперболическую плоскость. Но нам сейчас это не принципиально, компактна она или нет. Поэтому, ладно, давайте мы это отложим. Значит, вопрос откуда... So the question is how to construct such a matrix. So maybe you agree that this is true, and you see that since we know that we can put this matrix, then if the curvature is negative, then we can put such a matrix. And so most part of surfaces, if their genus is larger than 1, then you can be sure that you can put a hyperbolic metric on them. But the question is how to find such a metric, how to do it relatively explicitly. So there are two ways how to do it. And one option is to construct this free, properly discontinuous action of our P1 on the hyperbolic plane. And another option is the following, that we can take a geodesic 4G gon in H with the interior angle sum to pi, sum of angles to pi, and identify the opposite sides. So you consider geodesics 4G gon. Ну, это, то есть многоугольник, у которого стороны — это куски геодезической. У него 4G вершин, где G — это будущий род поверхности. И вы можете из такого многоугольника склеить. So you get a surface of genus G with a hyperbolic metric. На что это похоже? So, how does it look like? Probably you know how to glue a torus from the rectangle, right? You had this experience when you identify the opposite sides. So you try to replicate this experience, but for a surface of a higher genus on the hyperbolic plane. You still do the same procedure. You imagine something, some polygon, but now since we are on the hyperbolic plane, we cannot consider polygon with the direct sides. We will consider them done with geodesics, right? Because that's what plays the role of the lines. So then you identify the opposite sides in the same way as you did for the torus. На топологии на первом курсе клеили поверхности из многоугольников.
Есть, смотря что вы хотите склеить, у вас есть разные способы, но morally это то же самое, что мы делали тогда. Значит, тут возникает естественный вопрос. А если вот, so there is a natural question that arises in this context. When you studied topology 1, you used to glue them from the polygons, but they were Euclidean polygons. You did not live on the hyperbolic plane. So that's what your question was about. You told me, but we always can put the Euclidean matrix. That's almost true. Because indeed, when you glued the surface from the polygon, you had the Euclidean metric on the surface, on the plane, and you could expect that then you can induce it at the polygon. It's true, but there is one exception, because there are points that were angles of your polygon, the corners, singular points, right? У вас были углы вашего многоугольника. So when you are gluing it, what's going on? You start to have the angle defects. So almost everywhere, indeed, you have the Euclidean matrix, but when you switch to the polygon, from the polygon to the surface, when you move around some points, you start to collect your curvature, because you are supposed to get the surface of some negative curvature, not of the curvature 0, right? Вот. Здесь сумма 2π, поэтому все склеится, но, возвращаясь к вашему вопросу, вы можете определить евклидовую метрику почти везде, но будут особые точки, конические особенности, в окрестностях которых вы будете наматывать угловой дефект, и вот в окрестностях этих точек, соответственно, с евклидовой метрикой не сложится. Потому что вы будете расстояние перестанете мерить так, как вы привыкли. Понятно. Okay, so now we have to discuss answer your question now. You told me that you want to understand how these loops on the hyperbolic surface can look like. Петли как выглядят. Я понял, как действие должно быть, что у меня есть петелька, я ее поднимаю. Собственно говоря, у меня уже не обязано быть замкнутой петлей, я должен накрыть. Вот она куда-то пришла, вот куда она пришла. А это действие определено корректно как раз в силу односвязанности. То есть, что я могу уже взять из другого класса, понятно, если это будет то же самое, все вместе. Да, вот, но теперь мы будем разбираться с тем, как выглядят петли, собственно, на гиперболических поверхностях. So I hope I was convincing enough. Why did we care so much about this poor hyperbolic plane? We spent already 2 full lectures studying its isometries and some Fuchsian groups and so on. You could be confused because I promised you to do something more dynamical, but the reason is that I want to study the dynamics on surfaces, and the surfaces can be studied in terms of the actions of fundamental groups on this by isometries on this hyperbolic plane. So that's why we needed absolutely to understand how things work on the hyperbolic plane. So there will be some more important observations. Let me say something about the loops in hyperbolic surfaces. So S is my surface. It's a hyperbolic one. And we consider a puncture, and the neighborhood of the puncture of S, it can be homeomorphic to a once punctured disk. Проколы. And so if you take gamma in P1, which is a non-trivial loop, you use free homotopy, and you get a neighborhood of a puncture. And at the same time,
you can find the deck transformation. That's what you described when you discussed how it acts as the universal cover. It's called the deck transformation. Deck transformation corresponding to such an element of pi 1. Значит, смотрите, если мы рассмотрим какую-то петлю, вот пусть у нас есть прокол какой-то. Если мы рассмотрим какую-то петлю, мы можем ее пошевелить, и значит, петля, которая такая, что внутри прокол сидел. Мы можем ее пошевелить и превратить ее, соответственно, в какую-то маленькую петлю вокруг прокола. После этого мы заметим следующее, что если мы теперь все это поднимем, то этому будет соответствовать то, что называется deck transformation. Сергей Константинович, как по-русски называется deck transformation? Я не знаю, как это, но как-то должно называться, потому что вроде... Ну, короче говоря, у нас возникнет вот это вот в накрытии, этому будет, значит, соответствовать у нас какой-то элемент, этой петле соответствовал какой-то элемент π1. И, значит, заметим два обстоятельства. Во-первых, что петлю можно сделать сколь угодно маленькой, коротенькой, это следует из полноты нашей метрики. А во-вторых, что вот соответствующее преобразование мы можем рассматривать как изометрию на нашей гиперболической плоскости. Правильно? Мы с вами обсуждали, что поверхность получалась факторизацией нашей гиперболической плоскости по, значит, вот этому действию изометриями π1. И значит, мы можем здесь поставить соответствие и какую-то изометрию. И мы утверждаем, что эта изометрия будет параболической. Если это было то, что обходит вокруг прокола петля, то это была параболическая изометрия. Но у нас есть поверхность. На ней у нас, значит, как мы знаем, что у нее бывает. У нее бывает, если у нее есть какие-то компоненты границы, у нее могут быть проколы и открытые диски, которыми мы заклеивали эту границу. Соответственно, мы сейчас разбираемся, как могут выглядеть петли. Утверждается, что если был прокол, то, что обходит вокруг петли, ну, вы можете поджать это так, чтобы это было вот прям непосредственно в ее окрестности, что этому в π1 будут соответствовать, этим петлям, как элементам π1, будут соответствовать параболические изометрии нашей гиперболической плоскости. Сейчас скажу, значит, давайте просто скажу, что other non-trivial elements of π1 correspond to hyperbolic isometries. So what I want to say, when we defined the hyperbolic surfaces, we discussed that we can consider the hyperbolic plane as a universal cover, and that then we get the surface as a result of factorization of this universal cover under the action of π1 by isometries on this hyperbolic plane. But then we know how the isometries of the hyperbolic plane look like. We spent 2 lectures on it, and we know that all the isometries are given by some PSL2R transformations. So we know that necessarily, if we know that π1 acts by isometrically on our hyperbolic space plane, then that means that it can be associated with some isometries that can be described in terms of PSL2R group, right? Ну, мы действовали, смотрите, значит, мы сказали, что наша поверхность получается факторизацией гиперболической плоскости по действию π1. И мы обсудили, что это действие, в силу того, что у нас есть метрика постоянной кривизны, мы же метрику туда сажали на эту нашу поверхность, и, значит, тогда это действие должно быть действие изометриями, расстояния должны сохраняться при этом действии.
Ну, потому что мы так определили, мы сказали, что, значит, гиперболическая поверхность — это та, на которой можно посадить эту гиперболическую метрику. Соответственно, тогда мы сказали, что у нее будет универсально накрывающая, значит, вот тоже постоянной кривизны -1, значит, это будет гиперболическая плоскость. Соответственно, у нас получается, что так как это должно сохраняться, то тогда мы будем действовать изометриями. А изометрии, в свою очередь, у нас бывают параболические, гиперболические, эллиптические. Почему оно сохраняется? Я взял две точки, подействовал S1. Почему должно сохранить расстояние? В чем вопрос? Но мы обсуждаем... Я слышу, просто... Вопрос, почему обязательно deck transformations находятся в соответствии с изометриями на H. Почему элементы P1 находятся во взаимооднозначном соответствии? Поверхность — это результат факторизации гиперболической плоскости по действию некоторой дискретной группы изометрий. Просто по определению гиперболической поверхности. Ну или у вас есть гиперболическая поверхность, у вас есть ее фундаментальная группа, значит, вы берете универсальное накрытие этой гиперболической поверхности, и это универсальное накрытие будет гиперболическая плоскость, на которой фундаментальная группа поверхности действует изометрично. Почему оно действует изометрично? Взял точки, формулах, они перешли куда-то. Потому что у вас на профакторизованной поверхности у вас есть гиперболическая метрика, постоянно отрицательной кривизны -1. И значит, эта гиперболическая метрика поднимается на накрывающую поверхность. Так? Соответственно, если бы группа накрытия действовала не изометриями, то вы не смогли бы опустить эту метрику на накрывающей поверхности на накрываемую. Значит, у вас бы не получилось, что у вас постоянная кривизна -1 и там, и там. Просто важно даже. Не, ну просто что на постоянной кривизны метрика у вас сбилась. У вас есть что-то метрическое, какая-то метрическая поверхность. И вы ее реализуете как результат факторизации накрывающей поверхности по действию фундаментальной группы. Фундаментальная группа на накрывающей поверхности действует изометрично. Ну да, предположить, чтобы она действовала не изометриями, то я просто... Вы не смогли бы опустить эту метрику вниз? Я могу, потому что не понятно. Да. Метрика штука локальная у вас. И когда вы взяли какую-то окрестность, какую-то маленькую открытое множество на накрываемой поверхности, у вас прообразы — это изометричные образы этой. Да, у меня получалось, когда зависело от выбора точки. На одну выбрал одно расстояние, другую, например, другое, третье, да, не было корректно. Спасибо. Okay, so the question is, now we believe that it should be an isometry, but the question is, can we classify them? Why do we know that those who are associated with a puncture provide the parabolic one, and those who are just loops without any punctures? For instance, if your surface does not have any punctures, you will necessarily have hyperbolic elements. So I'm not going to prove it absolutely formally, but we will see it somehow. So we will discuss the following fact.
Значит, понятно, да, что утверждается, что мы можем на самом деле различать разные виды изометрий. Вот у нас мы обсуждали, вот были гиперболические, были параболические. Мы когда жили какой-то своей жизнью на гиперболической плоскости, где у нас не было никакой топологической составляющей, мы их различали по количеству неподвижных точек просто. А теперь мы говорим, что на самом деле между ними есть фундаментальная топологическая разница. Вот одни соответствуют обходу вокруг прокола, а другие просто вот, значит, петли на поверхности без всякой привязки к проколу. Если она обходит обе, или если обход вокруг каждой из них будет параболическому элементу соответствовать. Ну, композиция не обязательно, это же как вы... Это также для самих этих изометрий. Значит, let us consider the following fact, that if S admits a hyperbolic metric, the centralizer of any non-trivial element of pi1 is cyclic. In particular, pi1 of S has trivial center. Те элементы, которые со всеми коммутируют, это только что-то очень тривиальное. So why it should be true? It's not really a proof, it's just some sketch, the idea. As we discussed now a lot, the fundamental group is in one-to-one correspondence with deck transformations of S1. Through some covering map. So if you take two non-trivial isometries, that's partly related to your question, what happens when you consider the composition of them. So you take two non-trivial isometries, we know what? That if we take two non-trivial isometries of H, they commute only if they have the same fixed points, right? So they commute if they have the same fixed points at the boundary. Now? In boundary of H or in H? On boundary. Sorry, thank you. So they should share these fixed points. So now it means that if we have an element alpha, and this alpha is centralized by some beta, then it means that alpha and beta have the same fixed points at the boundary. But we said that the action is proper discontinuous, the action of the fundamental group. So it's discrete. That's what we also discussed today in connection with Fuchsian group. Don't think that it was only good for such an artificial plot as Fuchsian group. But why the action of P sub 1 of S is absolutely discontinuous? It's properly discontinuous. Well, one had to check it. I did not prove it formally, but
it's a kind of a theorem. I don't provide the formal theorem, you need to check it, it's not automatic. But you can check that it's discrete. So the centralizer should be infinite cyclic. But then, if we imagine that our fundamental group had a center, then we can see that the center should be nothing else but the Z. But we know that our S has a finite volume. We agreed that it would have a finite volume. So you consider the elements of the fundamental group and back transformations, which can be seen as isometries of the hyperbolic plane. So if you want to consider the centralizers or something of this fundamental group, you can always associate something what happens to your isometries of a hyperbolic plane. But we know a lot about isometries of the hyperbolic plane, and in particular we know that if we want their composition to commute, it puts serious restrictions on the fixed points. But once we put these serious restrictions on the fixed points, we check that they should share it, and at the same time we know that we deal with a discrete action. So that means that we will need to get the infinite cyclic subgroup. And then if we consider the center, not the centralizer of one element, but the whole center, it should be Z. But our group, it's not a proof, it's just a collection of ideas to get you kind of some very approximate way to think why this should be true. Every statement here should be proved. But this is impossible because we said that our surface should have a finite volume. Now, the very last part of the topology for today is to understand how the curves can look like. So what we understood up to now, we know that elements of the fundamental group can be in the correspondence with the isometries of a hyperbolic plane. So we can use what we learned about hyperbolic plane to classify them, to distinguish different topological type, who is hyperbolic, who is parabolic. And now I want you to understand the following very simple idea, that actually if you take whatever loop and you start to deform it a little bit, you will get a geodesic if you leave at the surface. So instead of thinking about whatever loops and their transformations, you can restrict your life to the study of geodesics. But this simple idea has to be formalized. So we consider a closed curve on the surface S. S is our surface. And what is a curve? We have to consider a map. It will be a continuous map from S1. It's a closed curve, so we will consider the map from the circle to S to the surface. And thus, you can associate to this alpha an element of our fundamental group. Of course, it's defined up to conjugacy. And then you can say that the non-trivial conjugacy classes are in one-to-one correspondence with non-trivial free homotopy classes of oriented closed curves. In S. Do you agree? Ну, значит, что думать про элементы P1 с точностью до сопряжения, что думать про элементы с точностью до свободной гомотопии, значит, просто про ориентированные замкнутые кривые в S1, в S, это одно и то же, да? Там.
Значит, теперь, now we say that G is a primitive element of some group. G is a group if it's not the power of another element. So primitivity is conjugacy invariant. So one can define a primitive curve as meaning as here as a group, you're a fundamental group. So we will consider so-called multiple curve if there is a map such that you can split it, yeah, that it factors through the map S1 to S1. And if the curve is multiple, you can suspect that then it's not simple, so no element of the corresponding conjugacy class in pi 1 is primitive. So now let us consider the following thing, that we have S, some cover, and this is our original space. And so we had alpha here, and we can lift it there. And the image of such a lift is a kind of, this is a standard lift map. So now this is a universal cover. And this is a simple curve, not the multiple one. Let's put the simple curve here. And we consider, imagine that it is not an non-trivial multiple of some other curve. I mean that we will say that a closed curve is a multiple if we have a map. So this S1 to S, you can factor it into S1 for some n which is greater than 1. So in some sense, what you want to say is that the curve is multiple if there is another curve such that your curve wings around this another curve multiple times. Ну, то есть у вас, например, была такая петля, а вы взяли и обошли вокруг нее несколько раз. То есть мы здесь имеем в виду, что мы не будем такие, где вы наматывались, рассматривать, а будем самые простые, рабоче-крестьянские смотреть. Вот. Ну, мы не насчет примитивности, ну, в принципе, по сути, да. Вот. Ну, тут надо быть аккуратнее, потому что не то, что она является степень, но не деформируется, потому что мы... So then we lift it to this S, to the universal cover, and then the lifts of alpha in the universal cover, they should be in a natural bijection with the cosets in pi 1 of the infinite cyclic group generated by this guy. So maybe we should say that lifts are in bijection with the cosets in pi 1 of alpha. It's an infinite cyclic group. Now, pi 1 acts on the set of lifts of alpha by deck transformations. So the elements of the conjugacy classes of alpha in P1, they will be in one-to-one correspondence with lifts to this universal cover of the closed curve alpha. So these lifts
you can think that they are in one-to-one correspondence with the elements of the conjugacy classes. Ну, то есть вы поднимаете, у вас есть универсальная накрывающая, вот тут была кривая, вы ее сюда поднимаете, и то, что получилось в результате поднятия, можно описать в разных терминах, в зависимости от того, как вы будете на это смотреть. Поднимать можно по-разному, получается. Вот это точно так могу. Ну, поднимать можно по-разному, но тем не менее у вас получается, что так как здесь все петли стягиваемые, это универсальная накрывающая, то элементы вот этих вот классов сопряжения альфа в P1 будут, соответственно, будет не единственное поднятие, а столько, сколько будет элементов в классах сопряжения у альфа в P1. То есть элементы этих классов сопряжения будут соответствовать каким-то результатам поднятия. И, собственно, что мы хотим сказать в результате всего этого? Да. Но, опять же, вы все это рассматриваете с точностью до отношения эквивалентности, потому что у вас тут до свободной гомотопии и так далее. То есть шевелить можно. Значит, смотрите, для чего все это затеяно. Что в конечном итоге хочется иметь. Значит, мы хотим сказать, что если нам дали гиперболическую метрику и гиперболическую поверхность, соответственно, so S is a hyperbolic surface, alpha is a closed curve in S, and alpha is not homotopic, она не соответствует параболическому элементу, так что is not homotopic into a neighborhood of a puncture. То есть она такая в общем положении, а не вокруг прокола. Then alpha is homotopic to a unique geodesic closed curve gamma. То есть среди всех петель, вот у вас есть петля, живет какой-то жизнью. Утверждается, что ее можно превратить преобразованием гомотопии в геодезическую. То есть из любой петли, пошевелив, можно сотворить геодезическую. Но мы исключаем те петли, которые обходят вокруг прокола по понятным причинам, потому что там в этих окрестностях вообще жизнь устроена слишком сложно. Значит, а здесь мы можем это сделать. Может, и слишком просто, да. Значит, давайте я вам дам упражнение. Я не буду этого делать сейчас, но мы тут все про гиперболические поверхности, а я вам выдам тор. И попрошу доказать, что so it's an exercise that any closed curve alpha on a flat torus is homotopic to a geodesics. Of course, the corresponding geodesics is not obliged to be unique. То есть это просто, что в классе кривых, которые гомотопические эквивалентные данные, у вас есть обязательно какая-нибудь геодезическая. Ну, так как у нас не курс топологии, то это как бы будет не главной целью обязательно доказать, но давайте мы неформально опять же обсудим, почему это должно быть верно. То есть теперь становится понятно, да, почему нас так интересует геодезический поток, потому что оказывается, что более-менее, если мы понимаем, как двигаться вдоль геодезических, то мы любую динамику на поверхности тогда смоделируем, потому что все эти кривые чуть-чуть пошевелило, они зажили геодезической жизнью. Поэтому вот благодаря этой теореме, значит, наша мотивация... Ну, это правда, но может быть гомотопия, потому что там
Да. So, why it should be proof? It's kind of a sketch of the proof. So we have alpha, and we can consider its lift in H. And now we say that this alpha wave is stabilized by some element Ну, у нас получается какой-то путь. Вот у нас была кривая, мы поднялись туда. Он не единственный, значит, но какой-то взяли. Some element of the conjugacy class. Conjugacy class of pi1 of S corresponding to alpha. Это мы с вами только что обсудили, что эти у нас, значит, находились в взаимно однозначном соответствии. Поднятие нашей кривой с элементами классов сопряжения в P1. Но если тут завелся элемент в P1, то можно сразу его ассоциировать с изометрией. Поэтому у нас есть phi, это corresponding isometry of H. So assumptions on alpha imply that phi is necessarily hyperbolic isometry. Но мы же запретили в проколы заходить, поэтому так будет. But if it's a hyperbolic isometry, then it has... Нет, мы говорили, что вокруг прокола обходит параболические, а все остальные гиперболические. Ну, эллиптические — это очень сильное вырождение. Вот. Тут не уверен даже, что мы их легко смоделируем. Access of translation. So this, значит, ось эту мы назовем лямбда. И теперь мы будем все это проецировать обратно на S. So we can project this lambda to S. Значит, это у нас жило в накрытии. This was at the universal cover, so we can project everything on S. And now we can construct this geodesics, gamma 0. It will be a closed geodesic curve that travels around this projection once. Взяли геодезическую, соединяющую две неподвижные точки, и спустили ее на S. Да, у нас, значит, у изометрии, так как она была гиперболическая, у нее была ось, ну вот это вот как раз отрезок, который соединял две неподвижные точки. И мы это спроецировали обратно на свою поверхность. И сказали, что ну, там она превратилась в какую-то геодезическую, значит, которая вокруг этой проекции обходит один раз. И, собственно, дальше предполагается доказать, мы не будем этого делать, но предлагается доказать, что это та самая геодезическая, что она такая одна. Окей, значит, давайте так. Does anybody want to speak already within 1 week to tell us about Haar measure? We will need a lot to use the notion of the Haar measure. And if anybody wants to give a talk within 1 week to talk about Haar measure, I provide you something to read. Just you will need to prepare, because the many statements about the geodesic flow will use the notion of this measure. Кто-нибудь через неделю готов поведать про меру Хаара? Ну, рассказать, что за мера, кто такая, что за зверь. Вот. И, соответственно, объяснить, почему она существует, примеры какие-нибудь привести для конкретных групп, как ее находить. Давайте. Напишите мне, пожалуйста, письмо тогда. Вот. И я вам пришлю, что почитать. Ну, долго не надо, там вы, я думаю, что минут за 30
40 про нее все расскажете, даже с примерами. Сейчас, по последнему доказательству мы подняли, там сделали из нее геодезическую и образ рассмотрели. И обратно опустили. Там мы взяли ось и обратно ее спустили. И сказали, что вот то, что спустилось, это и будет та геодезическая, которая будет жить, в которую можно гомотопировать нашу альфу. Ну, то, что она будет геодезической, легко поверить. Вот почему она будет геодезической. Как строить гомотопию? Точки никакие не пересекали. Вдруг там внутри одной нет точки, а вдруг там две, например. Ну, там, значит, неформальная гомотопия будет строиться так, что мы будем доказывать, что любую точку нужно будет, значит, сдвигать в самую ближнюю к ней. Но это sketch of the proof, это не доказательство, то есть там нужно аккуратно это расписать, почему так получится и почему будет единственная такая геодезическая. Но мы не будем это воспроизводить в деталях, как бы это не часть, ну это не динамика, это я просто напоминаю какие-то отрывки из топологии, чтобы картинка собралась. Значит, so let me say that here at least we got some idea, and now I will define the geodesic flow as a teaser for the next time, when we will be able to start the real dynamical system study. So, first we do the following thing. We define the geodesic flow on the hyperbolic plane, not on the surface. And we consider phi t. It will be the R action on the unit tangent bundle SH, which moves the tangent vector давайте tangent, потому что он любой. Tangent vector along the geodesics. Geodesic defined by this vector with a unit speed. Значит, что мы имеем в виду? Давайте мы скажем, что у нас есть SH, как мы помним, это почти то же самое, что PSL2R. И если мы берем вектор отсюда, то ему кто-то отвечает здесь, какой-то элемент. И у нас, значит, отображение бьет таким образом. So we take Z, which is G of I, and zeta, which is G prime Z of our unit vector. And under this identification, the PSL2R, as we know, corresponds to the left multiplication, and so the geodesic flow corresponds to the right multiplication by the one parameter group. Значит, давайте я картинку нарисую, чтобы было как-то более наглядно. Значит, у нас есть наша геодезическая, вот у нас есть z, и у нас есть вектор z. И мы путешествуем по геодезической с единичной скоростью. И, значит, предложение состоит в том, что мы рассматриваем здесь, как обычно, нашу любимую точку и наш любимый вектор. Вот, и здесь мы путешествуем по геодезической. Вот, и, соответственно, тогда в терминах матриц наше путешествие отвечает тому, что мы множим вот на такую матрицу. Сейчас, это в любой точке, ну, то есть у нас касательно расстояния определено векторной точки, это мы имеется в виду в любой точке и любого вектора, или вот для точки И? Не, в принципе, мы можем в любой, значит, для того, чтобы запустить геодезический поток, мы можем это сделать где угодно. А дальше мы любую точку, какой бы точки мы ни были, мы можем сказать, что это будет образом при каком-то PSL2R действии, это образ И, и вектор станет образом вот этого вектора, ну, который на оси координат, соответственно,
мы так делали. Мы можем пару, точку и вот этот приятный нам вектор превратить в любую другую пару. Соответственно, значит, вот вы будете вот это g, которое было задающее вот это действие преобразования, умножать на at, которое соответствует путешествию по геодезической. So the orbit of GAT projects to a geodesic through G of I. А теперь смотрите, значит, вот мы запустили геодезический поток на нашей гиперболической плоскости. Не будем на этом останавливаться, а рассмотрим действие. Значит, можно теперь с гиперболической плоскости спуститься на поверхность. Для этого нам что надо? Надо профакторизовать по действию какой-то группы, которая будет фундаментальной группой этой поверхности. Соответственно, если мы рассмотрим такой фактор, то это... E в степени t пополам и e в степени... Да, минус t пополам. Значит, у нас получается unit tangent bundle of m, which is the result of the factorization of our hyperbolic plane under the action of some group gamma. And so we can say that now we can consider the action on the unit tangent bundle. So before we considered how we construct the surface, but now we can also do the same procedure towards the unit tangent bundle on the tangent bundle to the hyperbolic plane and tangent bundle to the surface. And so if we had a geodesic flow phi t on the hyperbolic plane, then we can project it into the hyperbolic plane on the factor m in the same way as we project the unit tangent bundles. And now, if we consider that the plane is nice and has a finite measure, then we are given such a geodesic flow. Значит, вот мы обзавелись геодезическим потоком. Мы задали его вначале на нашей верхней полуплоскости, на гиперболической плоскости, а потом сказали, что так как мы с вами только что, мы не случайно топологией занимались, мы научились все проецировать на нашу поверхность, точно так же мы будем спускать, как мы спускали кривые, мы будем спускать геодезический поток, и мы будем рассматривать геодезический поток на поверхности. So the teaser for the next time, what we plan to prove, we will prove that it preserves some measure, so the flow will have a measure. We will prove that it satisfies the Anosov condition, so it's one of the key properties in hyperbolic dynamics. And then we will proceed more with further dynamical properties like minimality, transitivity, ergodicity, and so on. So we will start really, you remember at the first lecture, we discussed that we have kind of a list of questions toward any dynamical system. So that's our dynamical system, and we will start to pose this question to this guy. So there was a bit messy part on topology, but the point is that it's not kind of a regular course of topology, so my goal was just to recall some constructions. If you feel that you are very overwhelmed with these things and you never saw it before, I strongly suggest to read a couple of chapters in the book by Thurston in three-dimensional topology, where he explains how to glue the surfaces from the polygons, how to glue it from the hyperbolic polygons, and what does it mean to have a curvature, and so on and so forth. So it will make things probably more familiar. Otherwise, in the list of the books to read, there is also nice, several nice books actually where you can find this information in a more systematic way. Don't hesitate to ask me. I can provide the link. So my goal is just to make, why we did it is just to make more transparent to you how do we project from here to here, how to get from the hyperbolic plane to the hyperbolic surface. But why
It's AT, Oh, it's this. AT. Mhm. It's such form. It's just the definition, I mean, here. So you want to say that you are traveling along the geodesic with a unit speed, so you have to guarantee that you will stick to this geodesic and that the speed is unit, so it should be diagonal matrix with the determinant equal to 1. So if it's diagonal with determinant equal to 1, then you have A and 1 over A. I can just write it like that because I want to measure the time. So it will be just convenient for me to use it instead of the logarithm. But morally, what you understand from here is that you get a diagonal matrix with 2 elements that the determinant should be equal to 1. No, we have such proposition. If we have geodesic flow, so we have some element of PSL G such that G of I is Z. And this is the way just to define it. I mean, this we already know that we have it, that we can consider it like that. So in order to put this, to associate it like that, we can do this. And then what does it mean to travel with the unit speed along the geodesics? If you think a bit, you will see that it means that, what does it mean in terms of PSL2R? It means that every time you have to go back here, and so you want to have a unit speed, so the determinant of the matrix should be equal to 1, and you don't want, you need the matrix to be a diagonal one. So. But why it must be diagonal? Understand this? Ну, давайте сейчас мы посчитаем, наверное. А то, что unit speed, это почему детерминант 1, мне кажется? А так тоже будет 1, но скорость в раз больше. Значит, у нас... Я еще задам контрольный вопрос. Угу. Чему равна размерность многообразия, с которым определен геодезический поток? В смысле, что мы на SH определили на самом деле? Да. 4 получается? Нет, 3, потому что единичный. 3. Значит, у нас есть двумерная плоскость или двумерная поверхность. В ней есть касательное расслоение, у него размерность 4. Но в этом касательном расслоении мы выделяем только вектора длины 1. Потому что геодезический поток не меняет длину вектора, поэтому мы можем его с равным успехом ограничить на гиперповерхность векторов длины 1. Поэтому размерность равна 3. Вот у нас геодезический поток — это такое векторное поле на трехмерном многообразии. Многообразие единичных касательных векторов двумерной поверхности. Ну, смотрите, значит, мы можем сказать вот что. Значит, понятно, что наши... у нас есть, значит, мы сказали, что действие PSL2R у нас соответствует левому умножению, и, значит, у нас любому вектору отвечает вот этот элемент G, который из PSL2R. Теперь, значит, что такое у нас геодезический поток? Для того, чтобы он был потоком, нам нужно, чтобы, когда мы умножали φt на φs, у нас получалось φt плюс s. Соответственно, у нас есть элемент, значит, мы находимся в есть элемент, который отвечает тому, что мы находимся в положении t, есть элемент, который отвечает тому, что мы находимся в положении s, и нам надо, чтобы у нас получалось gt плюс s. Значит, теперь мы пользуемся своим любимым аргументом про то, как нам нужно пройти через вот этот i, через наш любимый вектор. Значит, давайте мы напишем, что мы хотим. Мы хотим, чтобы φt φs было равно φt плюс s. Значит,
давайте мы представим, что мы это проверяем для момента времени. В одном из них у нас уже, нам известно, что мы находились в точке И и G, а потом, значит, мы применяем, соответственно, это к паре И, G, и пусть мы уже в этот момент находились. Вот, и, значит, мы должны будем проверить, куда мы перешли, применив фи-t, при этом мы сказали, что это отвечает какому-то действию, значит, у нас должна быть здесь какая-то матрица, которая зависит от t. Вот, давайте мы попробуем это разглядеть. Сейчас я, значит... Ну, это мы, значит, задали, что такое поток, сказали, что это соответствует вот этому, значит, прохождению вдоль геодезической. Давайте мы вот как скажем. Давайте мы просто скажем, что мы... Давайте мы по-другому будем рассуждать. Давайте мы скажем, что мы определим поток таким образом на поверхности. То есть как действие вот этого G, вот так вот заданного на АТ. И давайте поймем, почему в этом случае, во-первых, будет выполняться, что φt на φs будет соответствовать φt плюс s. Нет, это понятно. Это понятно. И теперь, значит, мы проверим, что действительно у нас это будет соответствовать продвижению по геодезической с единичной скоростью. Угу. Да, именно так. Именно так. Вот, то есть удобнее будет считать это определением и потом проверить. Да, 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 так будет правильно. Окей, ну тогда в следующий раз, значит, мы начнем его экзаменовать, как он себя ведет. И вы расскажете про меру Хара. Спасибо.